আমাদের সায়েন্টিফিক সেমিনার হবে, তারপরে আমাদের মাঝখানে কিছুক্ষণ আলোচনার পরে আমরা চলে যাব সম্বোধন অনুষ্ঠানে। আজকে আমাদের মাঝখানে উপস্থিত থেকে যারা অনুপ্রাণিত করেছেন আমাদের বিসিবিএসের প্রেসিডেন্ট প্রফেসর কাজী দীন মোহাম্মদ, আমাদের স্যার প্রফেসর তারিকুল ইসলাম, ফিরোজ কুরাইশি স্যার, ফজলুক স্যার, সেলিমুর রহমান স্যার, আবদুল্লাহ স্যার, অনেক 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 টপ আমাদের টায়ারের চিকিৎসক, তাদের উপস্থিতি আমাদেরকে ধন্য করেছে। আমি প্রথমেই এই সায়েন্টিফিক প্রোগ্রামটা শুরু করার জন্য আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের সায়েন্টিফিক সেক্রেটারি ডক্টর ফেরদৌসুর রহমানকে অনুরোধ করব, উনি যেন অনুষ্ঠানটি মডারেট করেন সায়েন্টিফিক অংশটুকু। ধন্যবাদ। Assalamu alaikum and very good morning. This is Dr. Ferdous Rahman, Associate Professor of Internal Medicine, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, and Scientific Secretary of Associations of Physicians of Bangladesh. Welcome you all in this West gathering. আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানটা দুইটা পর্বে বিভক্ত। প্রথমে আমাদের একটা বৈজ্ঞানিক অধিবেশন আছেন, এর পরপরই আমাদের মাননীয় এবং সম্মানিত স্যারদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। আমি প্রথমেই সায়েন্টিফিক প্রোগ্রামটা শুরু করব। আজকে এই সায়েন্টিফিক প্রোগ্রামে বক্তা হিসেবে আছেন আমাদের প্রাণপ্রিয় চিকিৎসক, শিক্ষক, শ্রদ্ধাভাজন বিশিষ্ট এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট প্রফেসর মোহাম্মদ ডক্টর জাফর লতিফ স্যার। স্যার আজকে আমাদের ডায়াবেটিস অ্যান্ড ইনসুলিন 1921 অ্যান্ড বিয়ন্ডস এর উপর বক্তব্য দিবেন। আমাদের মাঝে এই অনুষ্ঠানে প্যানেলিস্ট হিসেবে উপস্থিত আছেন ডক্টর মোহাম্মদ ফারুক পাঠান স্যার, অধ্যাপক ডক্টর কাজী তরিকুল ইসলাম, অধ্যাপক ডক্টর এইচ.এম. নাজমুল হাসান স্যার, অধ্যাপক ডক্টর খান আবুল কালাম আজাদ স্যার এবং অধ্যাপক ডক্টর মিল জামাল উদ্দিন স্যার। আমি সম্মানিত স্পিকার এবং প্যানেলিস্টদেরকে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। Thank you all to have their seat. Sir, chapter. Sir.
Now I am requesting Professor Jafar Ahmed Latif sir to start his lecture on diabetes and insulin 1921 and beyond. Professor Jafar Ahmed Latif sir. Assalamu alaikum and good morning. First of all, I'd like to express my heartfelt thanks to the organizer of Association of Physicians of Bangladesh for inviting me and to asking me to say something about this issue in this present occasion of honoring our two national professors, Professor A.K. Azad Khan and Professor Mahmood Hassan. Friends and colleagues, almost 100 years from now, for the first time we saw insulin in this world for the treatment of diabetes mellitus. What is the situation before discovery of insulin? In pre-insulin era, it was just like a death sentence. It was like a death sentence. It was like a death sentence. Light filter. It was like a death sentence. Since diabetes is known to mankind from the dawn of the civilization by Egyptian physicians in those days, till today, before discovery of insulin, only mode of treatment was either plant medicine, various chemicals and minerals, and that. You see in this particular slide, John Halray, John Rollo, Carl Peterson, everyone prescribed calorie restriction and carbohydrate restriction for the treatment of diabetes mellitus. For the next 130 years, before the discovery of insulin, carbohydrate restriction was the mainstay in the treatment of diabetes mellitus. First organized diabetic treatment was started in Joslin Diabetic Center in Boston, USA in 1894. Allen and Joslin endorsed fasting and calorie restriction diet for diabetes mellitus. That was the only mode of treatment in those days. Now the question of insulin era. We can say insulin era started in 1921. I can divide this thing into historical perspective, evolution of insulin therapy, present scenario, in the horizon and future perspective. Historical perspective, that eras of history of therapeutic insulin, we can say the discovery decade. You see in this particular slide, Juelger in 1906 tried to produce insulin, and he was puzzled by the convulsion of the test animals. Scott, Clayder, Podesco, all these scientists tried to discover insulin, but they could not continue their work because of First World War stopped everything to work further. Next is that in 1921 to 1922, Benting and Best, supported by Professor Kalib and MacLeod, successfully produced a consistent extract of pancreas, first success in human. Let me see, in 1921, it was the discovery of insulin. Who are the discoverers? These four names are there, very much prominent: Frederick Grant Benting, Charles Herbert Best, John Richard MacLeod, and James R. Collip. I firmly believe that our senior colleagues who are present here, they know about Best and Taylor physiology written by Best and Taylor. Charles Herbert Best is that physiologist. He is also there in the team of discovery of insulin. This discovery was done in the University of Toronto, in Toronto General Hospital. What was the discovery? Look at this first line. At 2 a.m. in the night on October 31, 1920, Frederick Benting, practicing in Canada, conceived an idea. What is the idea? Idea is that
Diabetes, that is his spelling, you can see in the left hand panel. Diabetes. Ligate pancreatic duct of a dog. Keep the dog alive till acini degenerate, leaving islets only. Try to isolate internal secretion of these to relieve glycosuria. So, with that idea, Benting and his friend, student Charles Best prepared an effective extract from canine pancreas, and it showed activity in reducing hyperglycemia in a pancreatectomized dog. By doing pancreatectomy, they create an artificial dog, animal dog. Subsequently, to prove his theory, he had to sacrifice as many as 75 dogs. Next thing is that then it was successful. Now the question of injecting this thing into a person. In 1922, 23rd January the day, still 6 weeks to go for human use of 100 years. A 14-year-old Toronto boy dying due to type 1 diabetes mellitus. He was injected with a thick solution of 7.5 ml of thick brown muck in each buttock. Abscess developed and he became more ill. However, with refiner product, gradually his blood sugar came down from 520 milligram to 120 milligram in 24 hours. And Leonard Thompson lived another 13 years but died of pneumonia because at that time there's no cure or no antibiotic was discovered in those days. This is the miracle of insulin. So, what are the early lessons we learned? Insulin rapidly reduces correct acute metabolic disturbance. Reactions are due to impurities. Purity improved tolerance. Solution of unmodified insulin are too short acting. I like to draw your attention, too short acting, lasting only 2-3 hours. So they need to have 6 to 7 times injection in a day. So the discovery administration in Canadian Medical Association Journal in March 1922 recorded that these results leave no doubt that this extract we have a therapeutic measure of unquestionable value in the treatment of certain phases of disease in man. After discovery, Connaught Laboratory of Canada cooperated with University of Toronto to produce mass-scale insulin and purification of it. Simultaneously, Eli Lilly of USA also got the license to produce insulin USA. August Krog, Dr. August Krog, he himself is a Nobel laureate. He got Nobel Prize in 1920 in physiology. His wife Mary Krog was a diabetic. She is also a doctor. They met the MacLeod team and got the license to produce insulin in Denmark, Nordisk Laboratorium. So, Connaught Laboratories, Eli Lilly, Nordisk Laboratorium started producing insulin in mass scale in 1923. Sir Norman Walker is the treasurer of Royal College of Physicians, Edinburgh. He was the first medicus to receive insulin in 1922. George Minot, another scientist, young doctor, diagnosed diabetes in the year 1922, received insulin, and he got Nobel Prize in 1934 for discovery of treatment of pernicious anemia. These are the miracle of insulin that happened. After 18 months after the discovery, by the proposal of Dr. August Krog, Nobel Committee awarded Nobel Prize in the name of MacLeod and Benting. So we have insulin. We know the benefit of insulin, but what about evolution of insulin? First question I just said earlier, the insulin is to last only few hours, 2, 3, 4 hours, not more than that. The first question was that, can I have fewer insulin, but still in good control, doc? Now the question is that from discovery decade, moving to mass production, then prolongation of action phase, and purification advance and insulin then prolongation of action phase. Dr. Hagedorn of Nordisk Laboratorium
added protamine into the insulin, protamine found in trout fish, and that prolonged the action of insulin, NPH, neutral protamine hagedol. Subsequently, addition of zinc into that along with protamine even made a longer duration of action of insulin. So but problem was that action profile was variable. Too little action during the day and too much action during the night. That was the problem with protamine, zinc, insulin. So insulin was marketed in 1946. Subsequently, other products are there, and lenti was there, ultra lenti was there, but because of this unpredictable action profile, lenti and ultra lenti was discontinued from the market. So we have short-acting insulin and intermediate-acting insulin in the name of NPH or whatever present-day name, insulatard, and Humalog, and so many names are there. So what was the result? The result was that impact of insulin in the life expectancy by the year 1940s. Those young patients who was diagnosed to be diabetic below the age of 10 years, their life expectancy gained by 34 years. And those seniors about 10 to 20 years, life expectancy was gained. Noting this thing, Elliot P. Johnson, a Jocelyn of Jocelyn Diabetic Hospital, he used to award Victory Medal in 1947 to celebrate patients who live with diabetes for 25 years without any complication, kidney, eye, or blood vessel. Now the thing is that now we can say for diabetes it's a worthy solution. But what is the initial experience? Initial experience that since the start of insulin treatment observed a brief increase in glucose due to glucagon impurities. After cited crystallization, this glucagon is removed, then it becomes more, that brief rise of glucosuria was no more there. So in 1928, presence of insulin degrading factor was discovered. In 1956, Barson and Yellow documented formation of insulin binding antibodies in insulin treated patients. That means first recognition of insulin binding antibody in 1956. Subsequently, many other doctors, scientists discovered so many things. Frederick Sanger determined sequence of insulin, Bromer sequence of glucagon, Barson Yellow measured immunoassay by radioimmunoassay, insulin by radioimmunoassay. Steiner discovered proinsulin. Dorothy Hodgkin determined three-dimensional structure of insulin. Pierre Frechet identified insulin receptor. These are the subsequent things. What was there? Jocelyn noticed in 1923, local allergy, the dermal reaction at injection site was frequent. And subsequently, scientists observed, even after repeated crystallization, there is presence of impurities. As you know, insulin is stored in the Golgi apparatus as a proinsulin. Proinsulin is a combination of C-peptide and insulin. Whenever it is released into the blood system, it immediately splits into C-peptide and insulin. But about 5% of proinsulin is not splitted, and that proinsulin remains in the circulation, and that causes more antibody formation of being higher molecular weight. So these observations of proinsulin and insulin combination led the scientists to discover more purified insulin, removing the proinsulin component from the blood. It is called monocomponent insulin. Only insulin is there. No more contamination by proinsulin. So this is monocomponent insulin. In 1970s, number of studies confirmed that monocomponent insulin reduced dermal allergy. So we have
from discovery decade to mass production decade, prolongation action, purification action. Subsequently, scientists discovered as the radioimmunosensor technique was there, structure of insulin is known. It was seen that since identification of primary structure of insulin, observation is that porcine insulin differ by 1 amino acid from human being and bovine insulin by 3 amino acid. So these observations, this is the difference because up to 70s and early 80s, we used to have animal origin insulin, either bovine or porcine, having some difference in amino acid sequence. These observations in 1980s, the struggle with antibodies and advent of recombinant DNA, and I already said Nobel Prize for this DNA sequence was awarded to Sanger. Then 82 monocomponent insulin in 1983, biosynthesis of recombinant human insulin. So scientists produced human insulin in the laboratory, not collected by human body. What they did, this observation, success is that safeguarding our future supply, restructure the insulin molecule, overcome some therapeutic limitation of conventional molecules. And Eli Lilly produced human insulin by genetic engineering method using E. coli. And Novo Nordisk, they produced human insulin by using Baker's yeast Saccharomyces cerevisiae. So, now you can say diabetes from a death sentence, now a life sentence. Is it so? Because this disease is not cured. A patient had to carry on his disease with him all the time for life. So it is Ajiban jele jawar moto. So now the diabetes control controversy. Initially physicians quite happy with the treatment, but see, look at this. UGDP, University Group Diabetes Program in 1970 failed to show that improved control can prevent or delay the diabetic microvascular complication. And simultaneously, the technique of radioimmunosensor by Yolo and Solomon, it was proved that using this technique found that people with type 2 diabetes were unable to process insulin, not because they lack it, but because their bodies produce an antibody that rejected it. So up to this, what we know, we have human insulin in our hand. And the question is that what we did so far we learned, they take care of fasting blood sugar, postprandial blood sugar, and hemoglobin A1C. This triad, if we can maintain in a physiological limit, perhaps will prevent so many complications. But look at this particular slide. In UK PDS study, United Kingdom prospective diabetic study, it was shown that 1% decrease in hemoglobin A1C associated with a large reduction of complication, but only a microvascular complication. In case of macrovascular complication, there is no significant outcome. Is there any reason for that? We know hypertension, dyslipidemia, obesity are added factors for macrovascular complication. But scientists think, is there any relationship between quality of insulin and physiology of insulin or method of controlling the blood sugar hampering this outcome? So what is the limitation of those study? The limitation of the study was to result against hypoglycemia and weight gain. In UK PDS study, both on oral insulin, oral antidiabetic and insulin showed profound increase in hypoglycemia when trying to reach the hemoglobin A1C at 7%. This hypoglycemia with DCCT trial, diabetes complication control trial done with type 1 diabetic patient also showed the same report. Simultaneously, for fear of hypoglycemia, patient used to take more food to overcome for fear of hypoglycemia that gave increased body weight. So human insulin causing this problem. So let us see the normal physiology of human insulin. We know
Normally, a normal person secretes two phases of insulin. First one is called basal insulin, having more or less a flat curve like this, flat, secreting about 1 unit per hour. After taking meal, that is meal-related insulin surge, sharp rise like this immediately after meal. This is the normal physiological profile. So in search of more physical action profile, why? To reduce hypoglycemia, to minimize weight gain. So ideal aim of therapy should be a insulin having some basal, flat basal curve and a sharp rise immediately after taking insulin. But let us see the limitation of our present day human insulin that we are using. Limitation of human insulin. Limitation is that, limitation is that the blue curve, physiological insulin pattern, the short or soluble insulin, dark blue, and the intermediate acting gray color. So far from physiological profile. What is happening? Let us see what are doing with soluble insulin or short acting insulin of human insulin. Glucose curve is like this. Insulin should mimic the physiological level, but short acting insulin is working like that, giving rise a initial lag. An initial lag phase, let us say the initial lag phase followed by a action remain even after 6 to 8 hours. That giving rise to hypoglycemia at late hours. The same dose of insulin, same food habit, same everything. Many patients experience hypoglycemia in different day, not every day, because of this limitation of this sort of action, which is not really physiological. What about intermediate acting insulin? Of variability with NPH insulin. Look at this picture. Bus is supposed to come at 8 every day, but someday it is coming, someday bus is not visible, and someday bus is too near. The insulin, this variability, what this variability did, this variability in action profile causing frequent hypo and hyper, undue eating, weight gain, lead to fear of dose titration, that is glycemic variability. What is glycemic variability? I already said, within day or day-to-day variation in action profile is called variability. That is peak caused by glycemic excursion post-meal, trough caused by hypoglycemia during interprandial phase. This variability itself, glycemic variability, is associated with the marker of endothelial and cardiovascular damage in diabetic patient. In people with type 2 diabetes, high glycemic variability has been associated with cognitive impairment. In patients with type 2 diabetes mellitus and acute myocardial infarction, increased risk of mortality is observed in patients with increased visit-to-visit hypoglycemic variability. So, by using this conventional insulin, human insulin, UKPDS and DCCT trial failed to show any benefit of cardiac or bacteriovascular outcome. Perhaps these are the reasons. Keeping this thing in reason and also remembering hemoglobin A1C, hemoglobin A1C level, normal level, may mislead some of us because establishing glucose variability, even hemoglobin A1 is controlled. Hemoglobin A1C is controlled, we are happy. It may not be like that. It is shown that if only 18% time blood sugar remain in a physiological level, or other time a little bit higher than physiological level, hemoglobin A1C may be 7%. So ideally, there should be it is important to minimize this
time, this is called glycemic variability, and blood sugar remain within physiological time, that is called time in range, should be higher to achieve good glycemic control. These observations led to the scientists to develop not only purer and purest insulin, but also safer and safest insulin. Again came recombinant deodor technology. With this technology, modern insulin, designed insulin analog was made in 1996. 19 analog. So, action profile of today's modern insulin, that is human insulin. If you, this is that, first card, there's a line, not so physiological, short-acting insulin. The basal insulin is not a flat curve. It has some peak and downfall. So it is not so physiological. This analog insulin, that ultra fast-acting, almost mimicking physiological curve, and basal insulin almost mimicking physiological basal curve. Not 100%, almost mimicking. These are the things, analog insulin or designed insulin or whatever you call. Short-actings are aspart, lisproglycin, long-acting, detamate, glargine, degludec, premixed are there. So, from regular insulin, that means human insulin, action of onset was 30 to 60 minutes, peak 3 to 4 hours, lasted for 6 to 8 hours. That gives rise to chance of hypoglycemia. The newer insulin of analog insulin having short, very short action profile, onset is quick within 5 minutes, mimicking our meal pattern and lasting for only 3 to 4 hours, less chance of hypoglycemia. So these things better match absorption of carbohydrate, typical meal, fast onset, short duration, key for correction of insulin algorithm, more physiological, convenience, no need for late time, even given after meal, easier to coordinate with food intake, there is less hypoglycemia. So these are the potential benefit of regular insulin. I am not going to tell anything in detail, already I have told you. So now the question of basal insulin. As I said earlier, basal curve about 1 unit per hour per day is being secreted in a absolutely flat way. But the NPH insulin or lenti insulin is less physiological, variable in action profile like this. This is the action profile of NPH or intermediate acting profile, having a peak, then downfall. Newer molecule insulin, we know glargine, detamate, degludec, having more or less flat curve, maintaining a more or less physiological curve. So these are the beauty of thing. So significant less variability with the modern basal insulin. Bus is visible every day in the same time. Simultaneously, new generation basal insulin, you know U500, glargine 300, PEG, Lispro, degludec, some of them are already being marketed. So rapid and long-acting insulin profile, I shall not go to detail already, I have already said about it. So, what UKPDS study failed to show the significant improvement of macrovascular complication by reaching the target. Perhaps with newer molecule, we can fulfill to some extent that target. So from triad, that is fasting blood sugar, postprandial blood sugar and glass is called triad, now increasing the range to hexad. Initially fasting, postprandial and hemoglobin A1C there. Now we are thinking, not only fasting, postprandial and hemoglobin A1C, there should not be glycemic variability, there should not be hypoglycemia, there should not be at least nocturnal hypoglycemia. And as I already said about time in range, at least 17 hours of a day, a diabetic blood sugar profile should be maintained in physiological thing. That is called time in range. So, simple hemoglobin A1C control
may give us a false result, false impression by using human insulin. So, with newer insulin, possible to achieve TIR because of less hypoglycemia, variability, and minimum hypo and hyper. If time in range TIR is not maintained, what happened? 10% decrease in TIR, retinopathy risk increased by 64%. Nephropathy risk increased by 40%. Neuropathy risk increased by 25%. And also the initial evidence also show that surrogate marker of macrovascular complication like abnormal carotid edema thickening, in carotid edema thickness is there. So this is so far discovery of insulin nowadays. Not only that, simultaneously there's a development in insulin delivery design. From initial glass syringe, plastic syringe, and so many syringe, disposable syringe, so many things we had. Now the thing are insulin analog and pen device improve quality of life. Patient is ready to spend money for quality comes first, ready to spend some money. Even a sadhu of India or of living in Himalayan range are using cell phone nowadays. Not only that, insulin pump was attempted. You can see in 1970, insulin pump by Dean Carton, almost size of a backpack. This is improved over course of time. The present day modern insulin pump having continuous glucose monitoring system is there. So not only insulin, simultaneously insulin delivery system also improved. Further innovation, in 2015, bionic pancreas islet delivering both insulin and glucagon was made by Dr. Edward Damiano. What is next? Will the scientists stop here? No. Let us see. Can we have non-invasive insulin delivery? Inhaled insulin, buccal insulin, oral insulin, weekly insulin or monthly insulin? A patient who needs insulin, at least he needs 700 to 1500 shot per year. So, if we can have this thing to mimic physical action profile more effectively, we have inhaled insulin, Afrezza and Exubera. But I can just not say detail. Limitation was there. Contraindication in patients who have chronic lung disease, smoker, and risk of cancer, lung cancer is there. So inhaled insulin was initially marketed in 80s, discontinued in 90s, no more been used. So what is the horizon and future's perspective? Oral insulin. We know most of the after jara honor paচ্ছেন সবাই gastroenterologist. We know insulin being a protein molecule being digested in the gastric by a gastric enzyme. So hot spot has been identified. By removing that hot spot, oral insulin has been produced. Not only that, weekly insulin. Novo Nordisk company, by manipulating something, longer half-life inducing changes human molecule. Molecular stability, reduced enzymatic degradation, reduced receptor-mediated clearance. This oral insulin and weekly insulin data was presented in 2020 in a EASD meeting. Just last year, the data was presented both with oral insulin and weekly insulin showing promising result. In case of CKD, current second generation basal insulin such as once daily, degludec and glargine 300 appear to have benefit in reducing hypoglycemic risk in the CKD subgroup or with patient with low eGFR. So from 1500 shot in a year, we can have only 52 shots in a year supported by short-acting oral insulin. Many of our patients need hundreds of units of insulin. For them, regular U500 insulin are being produced.
They are used for obesity, immune-mediated insulin resistance, genetic abnormalities of insulin receptor. Not only that, scientists are trying to avoid hypoglycemia and so many issues. Can we have glucose-sensitive insulin? But the issue is that insulin release only when needed. Full flat glucose profile, no hypoglycemic event. If it is so, only glucose-sensitive insulin, there will be no hypoglycemia and patient will maintain normal physiological level. This is so far about future plan, future perspective, future dream we can have. Not only that, what is about cure of diabetes? Is there any cure? First one is that type 1 patient, pancreatic and islet cell transplantation. 1967, doctors of University of Minnesota attempted first operation in a CKD patient, both with renal and pancreatic transplantation, but it was grafted. Subsequently, present day, promising results have been shown by donor B cell injected into host B cell. So these are the future hope for cure of diabetes, at least in type 1 diabetic patient. Friends and colleagues, I shall tell you a story of a boy, Teddy Ryder, Theodore Ryder, born in 1916 in New Jersey, diagnosed type 1 diabetes at 4 years of age, weighing only 26 pounds, on starvation diet, that is Allen diet by Joslin Diabetic Hospital. Dr. Morton Ryder, his uncle, took him to Benting, started insulin along with other 6 patients on trial. First insulin shot on in 10th July 1922. After a few weeks, he is writing to his doctor, "Dear Benting, I wish you could come to see me. I am a fat boy and I feel fine. I can climb a tree. Margaret would like to see you. Lots of love, Teddy Ryder." More interesting is that Ted Ryder, the longest survivor from his year of discovery, he is the recipient of all types of insulin developed since the discovery till 1993. Died in 1993 at the age of 76. There was no serious diabetic-related complication. My respected senior and junior colleagues, insulin turned life-saving discovery turned 100 years, but still lots to go. Millions of patients will be suffering from diabetes mellitus if we don't take care initially. To honor this great scientist, Sir Frederick Benting, Queen Elizabeth II, on the occasion of his birth centenary, 14th November 1989, inaugurated a monument, a statue, and ignited a flame in the campus lawn of the house of Frederick Benting in a small town named London in Canada. The flame is that flame of hope. It will only to be extinguished when cure of diabetes will be discovered. We can hope for that, we can expect for that. Last of all, I like to say, evolution of medicine is in reality of humanity, a history of man and his religion. Those who have contributed to its achievement are legion. Thank you very much. Thanks, Professor Jafar Ahmed Latif sir, for your excellent, brilliant, and descriptive presentation on diabetes and insulin, 1921 and beyond. Now we'll go for our panel discussion. As you know, we are running short of time. So, first of all, I would like to request Professor Mir Jamaluddin sir to have comment on this presentation. Professor Mir Jamaluddin sir.
অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিশিয়ানস অফ বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় অধ্যাপক মাহমুদ হাসান স্যার এবং আমাদের প্রফেসর একে আজাদ খান স্যারের সম্বর্ধনা ও সায়েন্টিফিক সেশনের আজকের উপস্থিত আমাদের স্টেজে আমাদের সিনিয়র মেডিসিন স্পেশালিস্টগণ এবং আমাদের সামনে উপবিষ্ট বিজ্ঞ মেডিসিন ও এন্ডোক্রাইন স্পেশালিস্টগণ, আসসালামু আলাইকুম। We have learned from Professor Jafar Latif. He is my teacher in 1987-88. Azad Khan sir and Jafar Latif sir, both are my teachers in 1987-88. And we have learned from them regarding diabetes, and today I have learned once again the history and everything ins and out about insulin. To me, as a cardiologist, diabetes and cardiology is intermittently related, and to control ischemic heart disease, myocardial infarction, intervention, everywhere diabetes is there. Approximately 40% patients of ischemic heart disease and of different types of heart disease are suffering from diabetes mellitus, and we have to manage them and we have to control them, most of them by insulin, as because most of them are in acute crisis. So we must have to know about it, and today I have learned once again from Jafar Latif sir regarding insulin from its starting to future, and so I must have to congratulate Jafar Latif sir and all the teachers, those who are in the stage as well as in front of me. And as because we have short of time, so I do not want to take much more time. Once again, my respect is to both of my national professors as well as all. Thank you all. Assalamu alaikum. Thanks, Professor Mir Jafar Latif. Now I am requesting Professor Khan Abul Kalam Azad sir to give comment on this seminar. Thank you very much, Dr. Firdaus. I'd like to give thanks to Association of Physicians of Bangladesh, APB, especially Honorable President, Secretary, the Scientific Committee, to select this day with two parts. And I'd like to give thanks to our great teachers who are sitting here with the as the panel members, and also respected Professor Jafar Latif, who acted as the speaker of this session, and sitting in front our teachers, and really teachers of the teachers sitting in front, and it's definitely an honor for me to sit beside him, to stand beside him, and and also, ladies and gentlemen, truly speaking, we were in a time machine on insulin. We found that what happened from the beginning to till date, we found the invention, we found the progression, and where we're standing at this moment. So definitely nothing more to be added for Professor Jafar Latif on insulin. Definitely it was a learning session. We came to know so many things, and definitely when we'll be going home, we'll having some new hopes that what will be done for our patients with diabetes mellitus. And the second part of the session is that we are sitting with our two great teachers, Professor A.K. Azad Khan sir and Professor Mahmood Hassan sir. Definitely with their work, their dedication, their teaching, their research, their organizational activities, they have attained so much that they have gone through a long distance, and nation is very much grateful to them that they are giving some awards and rewards
for their actions in the past. And definitely SARs are working, and nothing more to be said that what can be done beyond this point for these two great persons, the personalities, our great teachers. We only can say, may Allah give long, healthy life for our great teachers. With these few words, I'd like to conclude. Thank you very much. Assalamu alaikum. Thank you, sir. Now I am requesting Professor H.A.M. Nazmul Hasan, sir, to give comment on this occasion. So before that, one of our expert panel member, Professor MD Jafar Latif, sir, just arrived in this August gathering. May I request Professor MD Farooq Pathan, sir, to come on the dais to have his seat. আসসালামু আলাইকুম লেডিস অ্যান্ড জেন্টলম্যান, আজকের এই অনুষ্ঠানে বসে বলার চেয়ে আমার মনে হয় দাঁড়িয়ে বললে আমি একটু কমফোর্ট ফিল করব বলে আমি এখানে চলে আসছি। যে আমাদের এই দুইজন শিক্ষক তাদের অনুষ্ঠানে আজকে আমি উপস্থিত থাকতে পেরেই আমি মনে করি আই এম থ্যাঙ্কফুল টু অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিশিয়ানস অফ বাংলাদেশ টু আস্কিং মি টু রিমেইন ইন দিস সেশন এজ প্যানেলিস্ট। আমি সংক্ষিপ্ত বলা হয়েছে আসলে দিস ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু এ প্যানেলিস্ট, যে এরকম একটা অনুষ্ঠানে আমি দুই তিনটা জিনিস যতটুকু পারি সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করব। আমরা যখন ছাত্র পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনে, তখন এই দুইজন ছাত্রকে দেখে, স্যারকে দেখে আমার রিয়ালাইজেশনটা একটু চেঞ্জ হচ্ছে, যে মেডিকেল প্রফেশনে আগে মনে হতো রুগীর চিকিৎসা করা এবং যারা মেডিকেল কলেজে শিক্ষক হবেন তাদের শিক্ষকতা করা, এই দুইটাই বোধহয় প্রধান কাজ। কিন্তু তখন আমি এই দুইজন স্যারকে এবং হয়তো আরও কিছু স্যারকে দেখে বুঝছি যে না, আরও কাজের ভিতরে আরও কাজ হলো রিসার্চ করা, অন্য ডাক্তারদের ট্রেনিং দেওয়া এবং পাবলিকেশন করা। আমার মনে হয় এই দুইজন স্যার আমাদের দেশে মেডিকেল প্রফেশনে এই ব্যাপারে প্রতিকৃতি। আমি যখন আরও একটু ম্যাচিওর্ড আর একটু সিনিয়র হয়েছে, তখন তাদের দেখে মনে হচ্ছে যে না, কাজ আরও রয়ে গেছে। সেগুলো ডাক্তারকে একজন ম্যানেজার হতে হবে, সমাজের একজন লিডার হতে হবে। আমার মনে হয় এই দুইজন স্যার আমাদের দেশের একজন মেন্টর এবং আইডল, যাদেরকে দেখে সমাজ আরও অনেক মেন্টর আইডল তৈরি করতে পারবে। আজকের এই অনুষ্ঠানে জাফর লতিফ স্যারের অনেক প্রেজেন্টেশন আমরা শুনছি, একই প্রেজেন্টেশন আবার শুনে মনে হয় যেন সত্যি সত্যি আবার নতুন করে ডায়াবেটিস শিখলাম। তো ডায়াবেটিস এবং ইনসুলিন সম্বন্ধে আমি বলবো যে এটা ডায়াবেটিস চিকিৎসা করতে গেলে ফিজিওলজি অফ ডায়াবেটিস, ইনসুলিন সিক্রেশন জানতে হবে, প্যাথোফিজিওলজি অফ ডায়াবেটিস জানতে হবে এবং ইনসুলিনে ফার্মাকোকাইনেটিক্স জানতে হবে, তাহলেই ডায়াবেটিস চিকিৎসা করতে পারা সম্ভব। আমি বলবো যে বাংলাদেশের মানুষ অনেক ব্যাপারেই আসলে আমরা প্রাউড ফিল করতে পারি এবং তারা ধন্য যে কয়েকটা ব্যাপারে। তার মধ্যে একটা হলো যে তারা খুব সহজেই ডাক্তার দেখাতে পারে, স্পেশালিস্ট দেখাতে পারে, খুব সহজেই অনেক রিসেন্ট ওষুধ খুব অল্প পয়সায় পারে। এটা আমি বলবো যে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি তাদের এবং দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার বিভিন্ন নীতির কারণে এটা সম্ভব। এই কয়েক বছর আগেই ইনসুলিন, হরমোন এবং অ্যান্টি ক্যান্সার থেরাপি, এইসব ওষুধগুলো যদি বাংলাদেশে তৈরি হতো তখন বলতো যে বাংলাদেশ আরও উপকৃত। এবং সেটা আসলে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের দেশের অনেক ফার্মাসিউটিক্যাল তাদের ইনসুলিন তৈরি করতেছে, যেটা আগে ইনসুলিন কিনতে মানুষের অনেক হিমশিম খেতে হতো। তো আমি মনে করি এটা আমাদের দেশের জন্য আসলে একটা সত্যি একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। তো আজকের এই অনুষ্ঠানে সত্যি আমি থাকতে পেরে স্যারদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি এবং একই সাথে অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিশিয়ানস বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানাই। শুধু সব কিছুই ভালো বলার চেয়ে একটা দুইটা লিমিটেশন বলা উচিত। আমি বলবো অ্যাজ এ ফিজিশিয়ান আমার জীবনের শিক্ষা থেকে যে আমরা যখন ডায়াবেটিসের পেশেন্ট একটা যখন থাকে, তার ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ থাকতে পারে, প্রফেসর মীর জামাল সাহেব বলছেন, নিউরোপ্যাথি থাকে, রেটিনোপ্যাথি থাকে, সিকেডি থাকে। তো একজন ডায়াবেটিক পেশেন্ট যে চিকিৎসা করে তাকে একটা খুবই ভালো
ডাক্তার হতে হয়। কিন্তু আমার কাছে দুঃখ লাগে যে অনেক সময় 10টা 12টা 14টা যখন ওষুধ পায়, অনেক স্টাডি আছে যে সিনিয়র সিটিজেন্স যারা 5টার বেশি ওষুধ পায়, 7টার বেশি ওষুধ পায়, তাদের অনেক ধরনের ড্রাগ ইন্টারেকশন হয়। তো আমরা এটা চিন্তা করি না। ডিপ্রেসক্রিপশন বলেই একটা স্লোগান সারা পৃথিবীতে আছে, যে ওষুধ যত কমানো যায়, আননেসেসারি ওষুধ আসলে ডাক্তারদের জন্য লেখা উচিত না, সমাজের জন্য সমস্যা, রুগীর জন্য বার্ডেন, দেশের জন্য বার্ডেন। তো এই ব্যাপারগুলো যেন আমরা চিন্তায় রাখি, এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ রাখছি। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। Thanks, Professor H.M. Nazmul Hasan, sir. Now I am requesting Professor Kaji Tariqul Islam, sir, to give his speech in this occasion. Professor Kaji Tariqul Islam, sir. আসসালামু আলাইকুম। অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিশিয়ানস অফ বাংলাদেশ একটা বড় সংগঠন, ওল্ডেস্ট প্ল্যাটফর্ম ফর দি ফিজিশিয়ানস অফ বাংলাদেশ, অলমোস্ট 33 years old, আই থিঙ্ক। আমি বলবো যে এই প্রতিষ্ঠান বা এই প্ল্যাটফর্মে আমাদের সবার যে সানন্দে চলাফেরা, অল ডিসিপ্লিন অফ দি মেডিসিন, এটা একটা খুব স্বাচ্ছন্দ্যের জায়গা। আমি প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারি সাহেবকে এবং পুরো কমিটিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে এরকম একটা প্ল্যাটফর্মে আপনারা আমাকে যোগ্য মনে করে প্যানেলিস্ট হিসেবে ডেকেছেন, তার জন্য আপনাদের শুরুতেই ধন্যবাদ জানাই। যে উদ্দেশ্যে আজকে এই সায়েন্টিফিক সেমিনারটি, সেটা হচ্ছে আমাদের দুজন বরেণ্য শিক্ষক, দেশে শুধু নয়, দেশে এবং দেশের বাইরে, প্রফেসর একে আজাদ খান স্যার এবং মাহমুদ হাসান স্যার, দুজনে আমার সরাসরি শিক্ষক। তাদের উদ্দেশ্যে আজকে যে সায়েন্টিফিক সেমিনারটি হতে যাচ্ছে বা হলো কিছুক্ষণ আগে, সেখানের যিনি বক্তা, উনি আমার অত্যন্ত কাছের একজন মানুষ। আমি আমার ফেলোশিপ কোর্সের সময় পিজিতে, তখনকার দিদেন পিজি, রাস্তা পার হলেই বার্ডেম, এবং তখন থেকে দেখতাম যে জাফর আহমেদ লতিফ সে সময় থেকেই মানে ওনাকে অনুকরণ করার মতো অনেকগুলো বিষয় আমরা ছাত্র হিসেবে তখন দেখতাম। তো আজকে দিনটি একটা আমার কাছে বেশ ঐতিহাসিক দিন মনে হয়, যে দুজন শিক্ষক যারা আমাদের অত্যন্ত প্রিয় এবং খুবই কাছের প্রাণের, তাদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান, আর তার সাথে ইনসুলিনের 100 বছরের পূর্তি এবং 2020-এর পরে 2021 অনওয়ার্ড কি হবে, তার যে বক্তৃতাটি ছিল, ইট ওয়াজ এক্সেলেন্ট। 100 বছরের একটা জার্নি 100 মিনিটের কম সময়ে বলতে পারা, ইট ইজ রিয়েলি, আমি বলবো মার্ভেলাস। এরকম একটা ফ্যান্টাস্টিক বক্তৃতা শুনতে পারাটাও সৌভাগ্যের কথা। আমি একটা ছোট্ট ঘটনা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। আমি তখন ইন্টার্ন পিজিতে, আমার মনে আছে যে রাউন্ডের পরে আমি রাস্তা পার হয়ে পাশে আসছি আমার বোনের ব্লাড দেওয়ার জন্য। তো যেহেতু আমার গায়ে অ্যাপ্রন ছিল, তখন তো অত ভিড় ছিল না, এটা খুব স্বাভাবিক, কারণে যে বারডেমের ওই ইয়েতে তখন খুব হাতে গোনা মানুষ। আই এম টকিং 1982। আমি দেখে একজন আমাকে পিছনে থেকে হাত দিয়ে বলছেন, তুমি কি আমাদের ডাক্তার না রাস্তার ওপারের ডাক্তার? তা আমি তো দেখে চিনে ফেলছি এটা ইব্রাহিম স্যার। আমি সালাম দিয়ে বললাম, স্যার আমি তো পিজিতে ইন্টার্নশিপ করছি। বলে উপরে আসো। স্যার আমাকে উপরে নিয়ে গেলেন। আমার বোন খুব বিব্রত যে আমরা ব্লাড দিতে আসছি, তুমি এখন আবার কোথায় যাচ্ছ? আমাকে বললেন যে তুমি এখানে বসো, এই ওদের চা দাও। বলে তোমার প্ল্যান কি, তুমি ইন্টার্নশিপ শেষ করে কি করবে? আমি বললাম, স্যার সরকারি চাকরি করব। বলে সরকারি চাকরিতে তো অনেক বদলি টদলি আছে, তুমি এখানে জয়েন করো।
আজকে কেন এই কথাটা বলছি, যে তখন জাফর স্যাররা ওখানে অলরেডি দে আর ওয়ার্কিং, ওনাদের পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন হয়ে গেছে। তা আমার তো মাথার মধ্যে যে আমি তো নিশ্চয় পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন করব এবং সরকারি চাকরি করব, এটা তো একটা বিশাল ইস্যু। স্যার বললেন, তুমি এমপ্যাথি আর সিম্প্যাথির অর্থ জানো, তফাৎ করতে পারো? আমি বলতে কোনো দ্বিধা নাই, আই সেড নো স্যার। তখন উনি একজনকে দিয়ে বললেন, লাইব্রেরি থেকে একটা ডিকশনারি আনাও এবং ওকে দাও এটা বের করতে, যে এমপ্যাথি মানে কি আর সিম্প্যাথি মানে কি। দ্যাট ডে আই লার্ন ফ্রম দ্যাট গ্রেট টিচার অফ দ্য টিচার, ইব্রাহিম স্যার আমাকে শিখালেন যে সহানুভূতি এবং সহমর্মিতা এই দুটা জিনিস আলাদা, ডাক্তারদের থাকতে হয় এমপ্যাথি। আজকে সেই কথাটাই মনে পড়ছে যে এই 100 বছরের যে মানুষের জন্য মানুষ, যেটা জাফর স্যার দেখালেন যে জার্নি অফ 100 ইয়ার্স, এটা এমপ্যাথি ডক্টরদের মধ্যে না থাকলে আজকে আমরা মডার্ন ইনসুলিন ব্যবহার করতে পারতাম না। আর এই মডার্ন ইনসুলিন ব্যবহার করে আমরা বহু মানুষের কমপ্লিকেশন মানে প্রিভেন্ট করতে পারি। এখানে কার্ডিওলজিস্ট, নেফ্রোলজিস্ট, গ্যাস্ট্রেন্টোলজিস্ট, ইন্টার্নিস্ট সবাই আছেন, প্রত্যেকেই জানেন যে কখন বেজাল দিতে হবে, কখন তাকে বোলাস দিতে হবে, কখন তাকে ইনসুলিন প্লাস ওরাল দিয়ে ম্যানেজ করতে হবে। বাট যেটা প্রফেসর নাজমুল বলছিলেন, আমি এটা একটু ইকো হবে তাও বলবো, যে আলটিমেটলি যখন 3-4টা চিকিৎসকের কাছ থেকে ঘুরে ইন্টার্নিস্টের কাছে আসে, তখন আমরা দেখি সবার ওষুধ যদি আমি অ্যাকোমোডেট করতে যাই, পলিফার্মেসি হয়ে যায়। মোর দ্যান 5 ড্রাগস ইজ পলিফার্মেসি। এবং 60 ঊর্ধ্ব বয়সের উপরে সবারই 7টা 8টা 10টা ড্রাগও অনেক সময় লাগে। দিস ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট সামটাইম টু ম্যানেজ। আমরা যদি ইনসুলিনের ব্যাপারে আজকে যা জানলাম, এটা হয়তো অনেকে জানি, আমাদের রিফ্রেশার হলো, বাট আজকের বক্তৃতাটা অসাধারণ ছিল। যে ভদ্রলোকের চেহারাটা দেখালেন যে সে কত বছর বেঁচে ছিল উইথ ইনসুলিন। আমরা ইনসুলিন নিতে এবং দিতে দুটোই ভয় পাই, এবং রুগী বলে সুই না ফুটায় অন্য কিছু করা যায় কিনা বলেন। সেই জায়গাটা আমরা সময় না দিয়ে আমরা খচখচ করে লিখে দিই। একটু কাউন্সেলিং করলেই কিন্তু তাকে ইনসুলিন দেওয়া সম্ভব। আমি এখানেই থামছি। আমি আমার শিক্ষকের দীর্ঘায়ু কামনা করি, তারা এদেশের গর্ব, এবং যতদিন তারা বেঁচে থাকবেন তারা যেন সুস্থ থাকেন এই কামনা করছি। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। Thanks, Professor Kaji Tariqul Islam, sir, for your nice speech. Now, Professor S.M. Ashrafuzzaman, Professor of Endocrinology and President Bangladesh Endocrine Society, is here, and I am requesting him to come on the dais as a panelist to join with us. Professor S.M. Ashrafuzzaman, sir. থ্যাংক ইউ ডক্টর ফেরদৌস, আমার ছোট ভাই এবং আজকের মডারেটর। অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিশিয়ান অফ বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত এই মহান অনুষ্ঠান, যাদের উদ্দেশ্যে আমার দুইজনই আমার শিক্ষক, জাতীয় অধ্যাপক প্রফেসর ডক্টর এ.কে. আজাদ খান স্যার এবং জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর মাহমুদ হাসান স্যার। অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিশিয়ান অফ বাংলাদেশের সম্মানিত অফিস বেয়ারারগণ, বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ রফিকুল আলম স্যার এবং অধ্যাপক ডক্টর সোহেল মাহমুদ আরাফাত, অন্যান্য মঞ্চে উপবিষ্ট এপিবির এবং বিজ্ঞ আলোচকবৃন্দ, প্যানেলিস্টবৃন্দ, মঞ্চের সামনে উপস্থিত আমার শিক্ষকবৃন্দ এবং জাতীয় অধ্যাপক এবং অন্যান্য লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান, আসসালামু আলাইকুম, ভেরি গুড আফটারনুন। আজকে দুইটা পর্ব। একটা পর্ব তো আমাদের দুইজন শিক্ষক এবং মহান ব্যক্তিত্ব, দুইজন জাতীয় অধ্যাপকের সম্বর্ধনা এবং বৈজ্ঞানিক আলোচনা। বৈজ্ঞানিক আলোচনার বিষয়ে আর আমার কিছু বলার নাই, কারণ যিনি বক্তব্য দিয়েছেন তার হাত ধরেই আমি 1986 সালে বারডেমে জয়েন করি। সেই প্রফেসর জাফর আহমেদ লতিফ স্যারের যে বক্তৃতা, ডায়াবেটিস, আমি জয়েন করার পর থেকে হিস্ট্রি অফ ডায়াবেটিস শুনছি,
তা ধীরে 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 দীর্ঘায়িত হচ্ছে। সেই 86 সাল পর্যন্ত একটু হিস্ট্রি ছিল, এক ধরনের ওই পর্যন্তই থেমে গিয়েছিল। 90 দশকে হিস্ট্রি আরেকটু দীর্ঘায়িত হয়েছে, 2000 বা বিংশ শতাব্দীতে আরও দীর্ঘায়িত হয়েছে এবং ফিউচার পার্সপেক্টিভগুলো আরও স্পষ্ট হয়েছে। সুতরাং যতই শুনি ততই যোগ হচ্ছে, ততই আরও হিস্ট্রির আরও জানছি, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও জানছি। এটা নিজের কাছে ভালো লাগে এবং স্যারের বক্তব্য তো অসাধারণ, সেজন্য আমি স্যারকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই। আজকে যাদেরকে আমরা সম্বর্ধিত করতে যাচ্ছি, সেই সম্বর্ধনার মাধ্যমে এপিবি যেরকম সম্মানিত হবে, ঠিক সেরকমই এপিবি আমাকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য বা আমাকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি অ্যাজ এ প্রেসিডেন্ট অফ বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটি আমিও সম্মানিত, বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটিও সম্মানিত। এই জন্য এপিবিকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই। পাশাপাশি ধন্যবাদ জানাই আমার সহকর্মী এবং আমাদের সেক্রেটারি জেনারেল ডক্টর শাহজাদা সেলিমকে, যিনি আমাকে উপর্যুপরি অনুরোধ বা আমন্ত্রণের মাধ্যমে এখানে যোগ দেওয়ার জন্য সাহায্য করেছে। জাতীয় অধ্যাপক দুইজনের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে আমার কিছু বলার নাই, আমি অনেক ক্ষুদ্র মানুষ, কিন্তু যে দুইটা একটা কথা না বললেই না। আমার মনে হয় যে এটা একটু দেরি হয়েছে তাদেরকে সম্বর্ধিত করাই জাতীয় অধ্যাপক তৈরি করার জন্য। কারণ আজাদ স্যারকে আমি চিনি, আমি জয়েন করার পর থেকেই তার অবদান দেশ বিদেশে এবং তার আলসারেটিভ কোলাইটিস থেকে শুরু করে তার যে পিএইচডি অক্সফোর্ডের এবং ওনার যে দেশের জন্য এত বড় এনজিও বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি যিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মরহুম ইব্রাহিম স্যার, তার যোগ্য উত্তরসূরি হিসাবে যে দায়িত্বভার গ্রহণ করার পরে এত বড় একটা নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন সরকারের পাশাপাশি যে পরিচালনা করা সম্ভব এবং এটার যে উত্তরণ সম্ভব, তার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ রেখেছেন প্রফেসর কে আজাদ খান স্যার। বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি এখন দেশ বিদেশে স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান এবং এটার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য অবশ্যই আমি স্যারকে মনে করি যে সমস্ত কৃতিত্ব স্যার এবং স্যারের সাথে যারা কাজ করেন তাদের সবাই। এই উপলক্ষে সরকার জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত করে বা তাকে সম্মানিত করে আরও তার দায়িত্ব বাড়িয়ে দিয়েছেন দেশ এবং জনগণের জন্য জাতীয় অধ্যাপক হিসাবে আরও কিছু করার জন্য। আমি পাশাপাশি অবশ্যই অনুরোধ করি বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটিতেও স্যার দীর্ঘদিন প্রেসিডেন্ট হিসাবে ছিলেন, এটাও আমাদের অবশ্যই গর্বের বিষয়। তার আমলেই বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন লাভ করে এবং এটা এখন পর্যন্ত ধারাবাহিকতা রক্ষা করে আন্ডার দ্য লিডারশিপ অফ প্রফেসর ফারুক পাঠান স্যার এটা এতদূর আসছে। আমি গত 19 তারিখে প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছি সদ্য, সেজন্য আমি সবার সহযোগিতা, অন্যান্য প্রফেশনাল অর্গানাইজেশনের সহযোগিতা কামনা করি এবং স্যারের দীর্ঘায়ু কামনা করি। অধ্যাপক ডাক্তার মাহমুদ হাসান স্যার এবং আজাদ স্যার দুজনেই ডায়াবেটিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত, সবগুলো প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত এবং এটাও আমাদের গর্বের বিষয়। তবে ঘটনাক্রমে দুইজনেই গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট, সেটাও একটা বিষয়। আর চিকিৎসক যখন সম্মানিত হয় তখন অবশ্যই আমাদের সবারই সম্মানের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। আমরা সবাই সম্মানিত হই যখন একজন চিকিৎসককে সম্মানিত করে। সুতরাং এপিবি তাদেরকে যেরকম সম্মানিত করেছে, অন্যান্য সংগঠনও সম্মানিত করছে। আমরাও ইতিপূর্বে সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজন করেছি, তাদের দুইজনকে সম্মান প্রদর্শন করেছি, যার মাধ্যমে আমরা জাতিগতভাবে এবং চিকিৎসক পেশাগতভাবে সবাই সম্মানিত হয়েছে বলে আমি মনে করি। আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করব না, আমি শুধু বলতে চাই মাহমুদ হাসান স্যারও আমাদের আরেকজন প্রিয় শিক্ষক, বিভিন্ন প্রফেশনাল সোশ্যাল এবং রাজনৈতিক আমাদের সংগঠনের সাথে স্যার সবসময় জড়িত ছিলেন। পেশাগত আন্দোলন, বিএমএ, বিএমআরসি ইত্যাদির দিক নির্দেশনা এবং স্যার বিসিপিএসেরও প্রেসিডেন্ট ছিলেন। সুতরাং স্যারের অবদানও অবশ্যই অনস্বীকার্য এবং স্যারও যে জাতীয় অধ্যাপক হিসাবে মনোনীত হয়েছেন সেজন্য আমাদের সবার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ, বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ এবং এপিবি তাকে সম্মানিত করার জন্য আমার পক্ষ থেকে আবার অভিনন্দন। তো সবাইকে আমার পক্ষ থেকে আবারও সালাম এবং অভিনন্দন জানাই। এই দুইজনের দীর্ঘায়ু কামনা করি, এপিবির উন্নতি আরও কামনা করি। এপিবি বেঁচে থাকুক, এপিবি আরও সবাইকে সম্মানিত করুক, আরও আমাদের জাতীয় অধ্যাপকের মধ্যে থেকে উঠে আসুক সমাজে অবদানের মাধ্যমে এবং সেই ধারাবাহিকতা রক্ষায় চিকিৎসকরা সম্মানিত হোক, সেই প্রত্যাশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করি। সবাইকে ধন্যবাদ। Thanks, Professor S.M. Ashrafuzzaman sir, for your speech.
We are near to the end of our session. Now I am requesting Professor Mohammad Farooq Pathan sir to give his comment on this program. Okay. বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিশিয়ান বাংলাদেশের কর্তৃক আয়োজিত আজকে যে বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান, আমার প্রাণপ্রিয় চিকিৎসক এবং শিক্ষক প্রফেসর এ কে আজাদ খান, সভাপতি বাংলাদেশ ডায়াবেটিস সমিতি, এবং আমার আরেকজন প্রাণপ্রিয় শিক্ষক শ্রদ্ধেয় ভাজন প্রফেসর মাহমুদ হাসান স্যার, তাদের যে সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান আজকে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিশিয়ান করছেন, সেই অনুষ্ঠানে যে সায়েন্টিফিক পার্টে আমাকে প্যানেল হিসাবে রাখার জন্য আমি অ্যাসোসিয়েশনকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমার সাথে যারা প্যানেলিস্ট হিসেবে আছেন, আমি সামনে উপস্থিত আমার সিনিয়র শিক্ষক, আমার যে কলিগ যারা আছেন, সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই আমাকে আজকে এখানে কিছু বলার জন্য। আজকের প্রোগ্রামে দুটো পার্ট ছিল। প্রথম পার্টে আমি থাকতে পারিনি, দুঃখিত সেই জন্য, একটা অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম। আমার যে শিক্ষক প্রফেসর জাহানুল লতিফ, উনি আমার শিক্ষক। ওনার হাত ধরে আমিও বাড়িমে কাজ করছি 84 থেকে। ওনার বক্তব্য এবং প্রেজেন্টেশন সবসময় আমাদের কাছে খুব যোগ্য হয় এবং জ্ঞানগর্ব হয়। 100 years of জার্নি নিয়ে উনি যে কথাগুলি বলেছেন, আমরা প্রতিবারই শুনি আরও বেশি উপকৃত হই, আরও কিছু নলেজ গেইন করি ওনার এই সাবলীল বক্তব্যের জন্য 100 বছরের হিসাবে। এখানে আমি একটা কথা বলি যে 1921-এর আগে ডায়াবেটিস বলতে ধরতে গেলে মৃত্যু ছাড়া আর কোনো কিছু ছিল না, এবং তারপর থেকে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন ডায়াবেটিস চিকিৎসায়। শুধু তাই না, চিকিৎসা পরিবর্তন তো আছেই, এবং এমন কোনো ডিজিজ এখন আমরা দেখি না ডায়াবেটিস ছাড়া যে দ্রুতভাবে তার স্থান পরিবর্তন করছে, তার এভিডেন্স নিয়ে আসছে, বিভিন্ন তথ্য উপপাদ্য নিয়ে আসছে, এবং আমাদের ম্যানেজমেন্টকে, ডায়াবেটিস ম্যানেজমেন্টকে আরও সমৃদ্ধ করেছেন। তা সত্ত্বেও আমরা বাঁচতে শিখেছি ডায়াবেটিস রোগী হিসাবে, কিন্তু আমরা এখনও আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি নাই। লক্ষ্য শুধু একটাই, আমরা অন্য 10 জন মানুষের মতো ডায়াবেটিস রোগী বাঁচবে, আয়ুষ্কাল হবে এবং কমপ্লিকেশন ফ্রি হবে। এটি ছিল সবচেয়ে অবজেক্টিভ অল সায়েন্টিস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। সেই হিসেবে আমরা এখনও পিছিয়ে আছি। নতুন নতুন ইনোভেশন আসছে, মলিকুল আসছে, এবং প্ল্যান ম্যানেজমেন্টও আসছে। ডায়াবেটিস ফিল্ডে যারা মনীষী, তারা সেভাবে আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন। আমাদের তাকাই ওয়ার্ল্ডের দিকে, 4 ভাগে 3 ভাগ ডায়াবেটিস পপুলেশন এই নিম্ন আয়ের দেশগুলিতে বিদ্যমান, এবং নিয়ারলি হাফ অফ দ্য পিপল অফ ডায়াবেটিস স্টিল আমাদের ট্রিটমেন্টটা আওতার বাইরে। ট্রিটমেন্ট আওতার বাইরে মানে ওষুধপত্র, ইনসুলিনের আওতার বাইরে, তারা সেভাবে চিকিৎসা নিতে পারছেন না লো ইনকাম কান্ট্রি হিসাবে। এখানে প্রফেসর আজাদ খানের ভূমিকা একটা বিরাট আমাদের দেশের জন্য। স্যার আমার শিক্ষক হিসেবে আমরা দেখে আসছি, ইনোভেটিভ নিয়ে দেখে আসছি, রিসার্চার হিসেবে দেখে আসছি, একজন মানুষ হিসেবে দেখে আসছি। তার সম্বন্ধে বলার আমার জ্যেষ্ঠতা নেই একজন ছাত্র হিসেবে। ওনার ইনোভেটিভেই, ওনার যে মানুষের প্রতি দরদ, শুধু একটা কথা দিয়ে বলতে চাচ্ছি ডায়াবেটিস রোগীদের প্রতি, যারা টাইপ 1, তাদের জীবন সারা জীবন তাকে ইনসুলিনে নিতে হচ্ছে। তার ইনসুলিন ছাড়া তার সে কখনো বাঁচতে পারবে না। ইট ইজ মিন টাইপ 1 রোগীর জন্য ইনসুলিন সার্ভাইভাল। তো এই টাইপ 1 রোগী ইনসুলিন সার্ভাইভাল মানেটা হলো তার একটা অধিকার, জীবন বাঁচার অধিকার একটা পর্ব। সেই হিসাবে প্রফেসর আজাদ খানের যে সাহায্যে বলি, বা ওনার উপদেশে বলি, বা সাজেশনে বলি, সরকার কাছে উনি যে উপস্থাপনা করেছেন যে টাইপ 1 রোগী অবশ্যই ইনসুলিন তাকে পেতে হবে ফ্রি অফ কস্ট, তার নেওয়ার অধিকার জাতিগত হিসেবে আমাদের দেওয়ার অধিকার আমাদের আছে। সেই হিসেবে আমাদের মহামান্য যে প্রধানমন্ত্রী
শেখ হাসিনা যে অঙ্গীকার করেছেন যে টাইপ 1 রোগীদের জন্য ইনসুলিন ফ্রি হবে, এটা ওনারই একটা যুগান্তকারী প্রস্তাব হিসাবে আসছে। তো তাই না, ওনার পৃথিবীতে গ্লোবাল হিসেবে চিন্তা করে ডায়াবেটিক ফিল্ডে, যদি উনি গ্যাস্ট্রন্টোলজিস্ট, কিন্তু ডায়াবেটিক ফিল্ডে ওনার যে অবদান শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, ওয়ার্ল্ডে কিন্তু অনেক অনেক নজির আছে, আমি সেগুলো আর বলতে চাচ্ছি না। আমার একজন প্রাণপ্রিয় শিক্ষক মাহমুদ হাসান স্যার, আমি অনেক দিন যাবত অনেকে চিনি, যদি আগে প্রথম দিকে আমি হয়তো ওনার দেখিনি, কিন্তু ওনার প্রেসক্রিপশন সবসময় দেখেছি। সেই সব ওনার প্রতি আমার সম্মান অনেক অনেক বেশি, এবং ওনার অবদান চিকিৎসক হিসাবে বলি, শিক্ষক হিসাবে বলি, রিসার্চ হিসাবে বলি, কিন্তু আমি সবসময় দেখে আসছি উনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ডেফিনেটলি এই দুজন মনীষী যে আমি বলে থাকি আমাদের চিকিৎসক সমাজের জন্য একটা অনুকরণীয়। ওনাদের আয়ু দীর্ঘকাল হোক, আমাদের মাঝে থাকুক, এবং আমরা ওদের কাছে আরও যেন শিখতে পারি, সেটাও কিন্তু আমাদের একটা পরম পাওনা। আমরা ছাত্র হিসাবে আমরা নিজেকে গৌরব অনুভব করি, আমাদের এই দুজন শিক্ষককে আমরা মহান শিক্ষা পেয়েছি আমরা। তো আমি আমার বক্তব্য ধীরাগতি করব না, সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমি এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ স্যার আপনার সুন্দর বক্তব্যের জন্য। আমাদের প্রথম পর্বের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ হচ্ছে, আমাদের সকলের সমাপ্তি ঘোষণা করছি। আমাদের পরবর্তী, ধন্যবাদ সকল শিক্ষক মহোদয়কে। আমাদের পরবর্তী, সরি স্যার, স্যার প্লিজ আমাদের আমাদের সম্মানিত স্পিকারকে সম্মানিত করবেন আমাদের প্যানেলিস্ট বৃন্দরা। আমাদের সম্মানিত প্যানেলিস্ট বৃন্দ সম্মিলিতভাবে আমাদের স্পিকারকে সম্মানিত করছেন এপিপির পক্ষ থেকে। আমাদের অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিশিয়ান বাংলাদেশের সম্মানিত প্রেসিডেন্ট প্রফেসর মোহাম্মদ রফিকুল আলম স্যারকে মঞ্চে আসার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমি একটু এফআই করি স্যার, আমাদের সম্মানিত যারা আমাদের সিনিয়র শিক্ষক স্যারা আছেন, 5 মিনিটের জন্য আমরা ব্রেক দেই। স্যার পিছনে চা এবং কিছু হালকা খাবার সার্ভ করা আছে, কাইন্ডলি আপনি যদি খেতে চান খেয়ে চলে আসবেন। 5টা মিনিটের ভিতর ইনশাল্লাহ চা কফি সার্ভ করা আছে, আপনার খেয়ে দিতে পারেন স্যার। থ্যাংক ইউ।